Good morning. My name's Betsy. I'm an alcoholic. I just want to thank you for inviting me this morning. I know it's evening where you are. I am deeply moved already. I'm going to tell you the two reasons for that. Um, we have friends in the outskirts of Vancouver, BC, who are members of the Punjabi group. And especially during the pandemic, we were able to get to the Punjabi group every Saturday and listen to how it works being read in Punjabi. And my friends there, the way that they greet me, the way that they welcome me, it's very meaningful to me. I don't know if anyone's aware of this, but Americans tend to be slightly self-centered. And if we're alcoholic, it's just all that much worse. So translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ అంటున్నారు ఏంటంటే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి నాకు. అప్పుడే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ చాలా బాగుంది ఇది మీరు చేసేది. ఎందుకంటే కరోనా టైంలో ఇక్కడ వ్యాంకూవర్ అవతల ఒక పంజాబీ వాళ్ళ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఏ గ్రూప్. మేము ఎవ్రీ శనివారం కలిసేవాళ్ళం వాళ్ళతోటి పాండమిక్ టైంలో, అది కరోనా టైంలో. అది ఏ వాళ్ళు నన్ను ఎలా పలకరించేవారు, నన్ను ఎలా అంత ఆప్యాయంగా చూసుకునేవారో నాకు తెలుసు. చాలా ఆప్యాయంగా చూసుకున్నారు. వాళ్ళు కూడా కబిట్ వర్క్స్ అది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న చాప్టర్ పంజాబీలో చదివేవారు వాళ్ళు. అన్నీ ఒకసారి గుర్తొచ్చినాయి ఈ రోజులు. ఆ, నాకు మీ సంగతి తెలియదు కానీ అమెరికా వాసులకైతే కొంచెం బాగా స్వార్థ చింతనలో ఉంటారు ఎప్పుడుని అని అంటున్నారు. వెల్, థ్యాంక్ యూ బెట్సీ, ప్లీజ్ గో హెడ్. The other reason that I'm crying is there's a young man who had his camera on for a moment with the man on the bed and the computer background. And one of the members of our home group was probably about the same age. I would try to say his name, but I would probably murder it. Sneheth. He has that background. And I thought of Travis, our fellow home group member. That's my fellow home group member, Laura, this morning with us. And it just brought me to tears immediately. You know, we have sat in so many meetings on Zoom in the last 4 years. When I got sober in October 18th, 1988, I was a young woman, 26 years old, and the rooms were full of old men, mostly old white guys. And I did not identify so much with what they looked like. But I learned very early to close my eyes and hear the message of Alcoholics Anonymous. And I believe that's why I'm sober today. That message of Alcoholics Anonymous has been carried to me time and time and time again. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకో కారణం ఏంటంటే నా కళ్ళల్లోంచి ఈరోజు నీళ్ళు రావడానికి ఇందాక మన మెంబరు స్నేహితుడు ఫోటో తోటి వీడియో ఆన్ చేశాడు. బెడ్ మీద మెంబర్ ఉంటాడు ఆ ఫోటోలో. సో అది చూసినప్పుడు నా హోమ్ గ్రూప్ మెంబర్ గుర్తొచ్చాడు. సో ఈ జూమ్ మీటింగ్ల వల్ల అలా కలవటం జరుగుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా. ఎన్నో జూమ్ మీటింగ్లు చేశాం పాండమిక్ అప్పటి నుంచి. నేను ఏఏలోకి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ లేవు. నేను ఏఏలోకి వచ్చినప్పుడు 1988లో అక్టోబర్ 18న నాకు అప్పుడు 26 ఏళ్ళే వయసు. మీటింగ్ నిండా ముసలోళ్ళు ఉండేవారు. అది కూడా అదే వాళ్ళ రంగు తెల్ల రంగు ముసలోళ్ళు ఉండేవారు.
సో నేనేమో 26 ఏళ్ళు, అది కూడా మగాళ్ళు ఉండేవారు ఎక్కువ. ఆ, అయితే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా నేను ఒకటే నమ్ముతాను, ఎవరు అన్నది కాదు, మెసేజ్ అన్నది. నేను ఎప్పుడైతే ఎవరు షేర్ చేస్తున్నారో ఆపేసి మెసేజ్ ఎంతో మొదలు పెట్టానో ఆ రోజు నుంచి నాకు పని చేస్తుంది. ఈ రోజుకి అదే నమ్ముతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ బెత్. Okay, so some of those tears out of the way, and I could probably carry a little bit of a message this morning. Um, I know that I said my name's Betsy, I'm an alcoholic. I understand today what that means. When I first came to Alcoholics Anonymous, I really thought I was a bad person. I did not understand the disease of alcoholism at all. Today, I have a far greater understanding of alcoholism, not because I'm educated, but because I've been educated through Alcoholics Anonymous as to what my disease entails. I have an obsession of the mind and an allergy in my body that when I drink alcohol, it does things to me that it does not do to other people. I develop a craving for more alcohol once I take a drink. And that was such an important piece of information for me. I really had been quite ill and beating myself up all the time. To get a thorough understanding, I don't have a story about going to treatment. That's not my experience. I don't have it. I mean, I made a few trips to jail because I have bad behavior when I drink, but I'm not in trouble with the law. That's not why I'm sober. I was just in trouble with me and my own small concept of God. I had a very small concept of God. No religious background, no religious upbringing, no religious training. Just this idea that God was mad and God was going to be mad at me for all the things that I was doing while drinking. I started drinking very young, 12, 13 years old, um, constantly in some kind of trouble with my drinking, like in trouble with my family, in trouble at school, in trouble with my friends and their parents. Um, Crazy escapades, very dangerous things. I did stupid, incredibly tragic, like my book says, incredibly tragic things while drinking. Um, Also, by the time I was on the front door of Alcoholics Anonymous, I'd given birth to 3 children. I had burned through 2 marriages, and drunk marriages are not necessarily fun. Raising children in drunkenness, very shameful for me. So there are just so many things that Alcoholics Anonymous helped straighten out for me. It wasn't, sorry, sitting outside this morning, and I may have to go inside because it's pretty hot and kind of buggy. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఆవిడ ఇందాక నుంచి కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు. అది ఇప్పుడు ఆ కన్నీళ్ళు అయిపోయి మెసేజ్ ఇద్దామని చెప్తున్నారు. నేను త్రాగుబోతుని, నేను త్రాగుబోతు ఎందుకంటే నాలో ఒక ఎలర్జీ ఉంది, అంటే త్రాగుడు నాకు పడదు. నేను ఒక చుక్క తాగాక ఇంకా కావాలి అంటాను. అది కాకుండా నా బుర్రలో అబ్సెషన్ ఉంది. ఆ అబ్సెషన్ ఏంటంటే సో నేను ఒకసారి త్రాగుడు అయిపోయాక కూడా అదే మళ్ళీ త్రాగకూడదు అనుకున్నా మళ్ళీ వెళ్ళి తిరిగి తిరిగి త్రాగు. ఈ రెండాట్ల వల్ల త్రాగునిపోతున్నాను. నాకు రీహాబ్కి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నేను, అంటే నా కథలో లేదు రీహాబ్. నేనేమి అంటే పోలీసులు అది అరెస్ట్ చేశారు, ఎందుకంటే నేను ఆ, తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తించేదాన్ని తాగాక, అందుకు అరెస్ట్ చేశారు. ఉమ్. అలాగే ఆ, ప్రపంచంతో ప్రాబ్లముల వల్ల నేనేం పెద్దగా ఏకి రాలేదు 26 ఏళ్లకు. నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను వచ్చాను ఏకి.
నా ఉన్నత శక్తి యొక్క భావాలు చిన్నగా ఉండటంతో నేను ఏకొచ్చాను. నేను వచ్చేసరికి నేను 13 ఏటే తాగటం మొదలు పెట్టాను. చాలా ట్రాజిడీ కలిగిన పనులు చేశాను తాగుల్లో, మన పుస్తకం అన్నట్టు చేయకూడని పనులు. నేను వచ్చేసరికి 3 పిల్లలతో వచ్చాను. 2 పెళ్ళిళ్ళు నాశనం చేసి వచ్చాను. తాగుడుతో ఉన్న పెళ్ళిళ్ళు అంత బాగోవండి, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో నేను వచ్చేసరికి ఇవన్నీ జరిగినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆవిడకి కొంచెం పురుగులు అయ్యి ఉన్నాయంటే బయట కూర్చున్నారు ఉందాక, ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తాను అని చెప్పారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్ బెట్స్. Is that good for translation and like kind of a Yep. small paragraph at a time? Okay. Yeah. Oh. So this progression of my illness from my teenage years until my adult years, pretty messy. Everybody was mad at me. My husbands, my family, society in general. I couldn't show up. I couldn't keep a job. I thought I was taking care of my children, but I really wasn't doing a great job. I was actually kind of terrorizing my children with my drinking. Angry, indignant, law breaking. I left my children at homes alone so I could go drink. Things that were frightening for them. And they didn't know who to expect. They didn't know how I was going to show up for them, and or if I was going to. So a lot of moving. I wish I could say I got a driving while intoxicated, but I couldn't keep a car long enough to get it driving while intoxicated. Park my car in some wrong place, get my car towed away, all that. So difficulty in all areas of my life. But the loneliness that this was causing for me, because everyone was mad at me, the loneliness was unbearable. And Alcoholics Anonymous seemed to have a solution for that. Like from the very beginning, I was 12 stepped into Alcoholics Anonymous, first of all, by people who knew that they weren't just looking at a young girl who was all messed up with 3 little kids. They knew they were looking at alcoholism. And from my experience, my eyes are the greatest deceivers. My eyes will lie to me and tell me that you're better than me, or that you have more than me, or that you're fill in the blank. My eyes are a great deceiver. And these people in Alcoholics Anonymous seem to see right through me. They seem to understand the despair that I was experiencing as a result of alcoholism, and they spoke directly to that. They carried a message of hope to me. And I'm in love to this minute with the message of hope that Alcoholics Anonymous carries. So, I could go on and on for hours about my drinking, but I really feel like the experiences that I've had in Alcoholics Anonymous carry far more depth and weight. I was very resistant to AA. I was frightened. I thought they had a lot of weird, like, why do you read the same thing at every meeting? I didn't understand that it was going to take a lot to get things through this thick head of mine. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఆవిడ ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చుట్టూరు ఈవిడేకి వచ్చేసరికి. అందరికీ ఈవిడంటే నచ్చేది కాదు. అందరూ ఈవిడ్ని వదిలేయటం మొదలు పెట్టారు ఈవిడ తాగుడు గురించి.
పోలీసు వాళ్ళతో అది పెద్దగా లేదు కానీ అంటే ఆ, ఒక ఉద్యోగం ఉంచుకోలేకపోయేదాన్ని. ఈ పరిణామాలు ఎన్ని జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఉద్యోగం లేకపోవటం సరిగ్గా. ఆ, నేను మా ముగ్గురు పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నాను అనుకున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు నిజంగా టెర్రర్ టెర్రర్ లో పెట్టా, భయపెట్టా. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటానో తెలియదు వాళ్ళతో. వదిలేసి తాగడానికి వెళ్ళిపోయాను. సో చాలా టెర్రరైజ్ చేశాను. దాని తర్వాత పెద్దగా ఒకసారి త్రాగి నడుపుతున్నందుకు టికెట్ వచ్చింది, ఇంకోసారి ఏదో కార్ ఎక్కడ పెట్టినందుకు వచ్చింది. పెద్దగా పోలీసు వాళ్ళతో కూడా గొడవలేదు. ఆ, కాకపోతే ఆ ఒంటరితనం ఎప్పుడైతే అందరూ నా తాగుడు చూసి నా చిరాకు పడి అసహించుకుని నన్ను నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవటం మొదలు పెట్టారో ఆ ఒంటరితనం చంపేసింది లోపం. నన్ను 12 స్టెప్ చేశారండి. నేను రిహాబ్కి వెళ్ళలేదు. పెద్దలు 12 స్టెప్ చేశారు ఆ రోజుల్లో. వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. ఆ, నేనేదో కొంచెం ఎక్కువగా తాగేసి కొంచెం ఎన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా చేసుకున్న అమ్మాయి అనుకోలేదు వాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు చూసింది తాగుబోతాను నాలో. ఎందుకంటే నా కళ్ళు చాలా డిసీవింగ్ ఉంటాయి. అంటే అబద్ధం చెప్తాను, నా కళ్ళు అంతా బాగానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది బయటికి కళ్ళు. కాకపోతే ఆ కళ్ళల్లోంచి లోపలికి చూశారు. అంటే ఇంకంటే వాళ్ళు ఎన్నో చాలా మందిని చూసుంటారు. సో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇది తాగుబోతాను అని. నన్ను 12 స్టెప్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లో ఏలో నాకు నచ్చేది కదా. అందరూ ముసలోళ్ళు ఉండేవారు. నేనేమో ఇంకా 26 చదివిందే చదువుతూ ఉండేవారు. రోజు నాకేం అర్థమయ్యేది కాదు. ఎందుకురా బాబు చదివిందే చదువుతారు మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకునేవారు. అయితే నాకు తెలిసింది నా బుర్ర లోపలికి వెళ్ళాలంటే అది రోజు చదవాలి అని. అప్పుడు టైం పట్టింది. అయితే కొత్తలో ఏమి హుషారుగా వచ్చేలేదు నేను మీకు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So one of the things that I think is extremely important is that I try to bring the same message of hope every time I share. I welcome the newcomer like I was welcomed. What I can't do, I can't hand you a cup of coffee and say welcome. But that's my experience in AA. And at the end of my drinking, people were saying, bye bye, get out of here. I was locked out of I was locked out of people's homes, like pushed out the door and locked because my behavior while drinking was so unacceptable. So when I came to AA and people welcomed me, I really felt that message of hope, that warm welcome. I think it's still the most important thing we do in Alcoholics Anonymous. You know, some people think, get a book, read the sponsor. I think the welcome that we give people is of the utmost importance. We help people to identify here. And I, as a young mother of 3 small children in a very male dominant AA, I still felt welcomed. And it was, you know, it was accepted in my heart. It wasn't accepted in my mind. So my mind was always busy playing with all that, but my heart could really feel the warm welcome in Alcoholics Anonymous. So if you're new here today, I hope you hear something that gives you hope. Um, Alcoholics Anonymous never been a punishment for me. Like it wasn't someone taking away my drinking. It was someone offering me a different way to live while not drinking. I had no idea that I was going to become this God-centered person that talks to God, that prays, that listens, that meditates. I had no idea that was going to happen to me here. And it happened. And I'm so grateful. And so my whole purpose in being here this morning
is to offer that same kind of hope. If you're new to Alcoholics Anonymous, if you're struggling in Alcoholics Anonymous, my whole point for being here this morning is to offer that hope and that help to you. Translate, please. సో నేను వచ్చినప్పుడు ఏమి ఇచ్చేది ఏలో నాకు హోప్ ఇచ్చారు, అంటే ఉన్నతమైన ఆశ ఇచ్చేది, మంచి భవిష్యత్తు, అదే నాకు ఒక మంచి పరిష్కారం ఉందని చూడు. నవ్వేవారు, చేతికి కాఫీ ఇచ్చి వెల్కమ్ అనేవారు. ఈ రోజుకి నాకు అదే చేద్దాం. ఆ రోజు నా మైండ్కి ఎక్కలేదు ఆ నవ్వు, ఆ వెచ్చదనం నా మైండ్కి ఎక్కలేదు. ఎక్కకుండా కాకపోతే నా గుండెలకి ఎక్కి, అందుకనే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నేను అదే ఇవ్వాలి. ఈ రోజు కూడా నా మెసేజ్ ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ ఉండాలి, నా మెసేజ్ ఎప్పుడు హోప్ తోటి ఉండాలి. నేను ఇది ఈరోజు ఏని పనిష్మెంట్ కింద తీసుకోండి, పనిష్మెంట్ అయిపోయింది, ఇది పరిష్కారం కింద తీసుకుంటా. సో ఆ హోప్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది ఒక మెసేజ్ లో. ఆ నవ్వు, ఆ కౌగిలి మీరు కొత్త మెంబర్స్ కి ఇచ్చేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ రోజుకి నేను అదే ఇస్తాను, ఎన్నేళ్ళైనా సరే అని చెప్పి చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Well, I hope that was satisfactory. Welcome for the newcomer. More than satisfactory. Because really, honestly, that's what I experienced here in Alcoholics Anonymous. And I think, it was difficult for me. I was not a very structured person. It was a very free flowing existence as an alcoholic. I didn't seem to care if I had a place to live. I didn't seem to care if I had a job or a car to drive. Like, I just didn't seem to care. And at the end of my drinking, I was living in a rundown, pay-by-the-day motel. I was living with my then partner husband, who later became my husband. And he was the father of my youngest child. A lot of drinking, a lot of drug use, a lot of violence. And between the two of us, it wasn't just he's being violent to me. I'm violent to him as well. Nothing I'm proud of. The other thing I think it's important to mention is that I'm a woman who drank while she was pregnant. And I don't say that because I'm proud of that. I say that because if there's a woman in the room who has that experience, she needs to know that we can recover. Like, we are not so full of shame that we can't recover. So that's an important piece of my story as well. When I got sober, my children were 6 months old, so I had a little baby. 2 years old, I had a little toddler. They're not very well behaved, in case you don't know that, and a 6-year-old. And so I'm coming to meetings with all these kids, and people in AA are looking at me like, what is wrong with her? Doesn't she know she can get a babysitter? I mean, my living situation, not stable. My home life, not stable. And so pretty much of a train wreck walking into AA. And there weren't 100 women running up to me and saying, can I please sponsor you? They just weren't. Later on, my friend Mary used to say, Betsy, we know you're an alcoholic, but you are a caseload. You had all these problems. You needed a job. You needed a place to live. You needed a car. You needed furniture. You needed everything. And what I found was the generosity of people in AA that, made all those things possible for me. Nothing fancy, mind you, but people picked me and my kids up. They drove us to meetings. Sometimes they fed us, and they just made it possible for me to get sober in Alcoholics Anonymous. They were generous and kind.
And may I never forget the generosity and the kindness I experienced here. They were generous with their time. I think today's AA, we're generous with our words, but maybe not our pocketbooks, maybe not our money. But the people that I met in Alcoholics Anonymous in 1988 were very generous with their time and with their kindness and with $1. This is how long ago that was. At the end of the meeting, when they do the weird holding hands and say the hokey pokey, um, there was a guy. By that time, I was 27 years old. There was a guy named Ed White, and Ed White was super poor, but he was 27 years sober, and I was 27 years old. And it made sense to me that he had been sober since I was born. And at the Lord's Prayer, at the closing prayer, he slipped $5 in my hand, and he said, "There you go, kid. Get yourself a pack of smokes and put some gas in your car, and I'll see you tomorrow." Now, that's a long time ago. That $5 would get you a tank of gas and a pack of cigarettes. Oh, but bless his heart, that kind of kindness, it was amazing. So I hope that you too are experiencing the ability to love and be loved. These are my experiences in the very beginning and continue to be my experiences in step 11. That's what step 11 teaches me, that I'm here to love, not just to be loved. So this is big stuff for me in AA. This getting to meetings with 3 little kids, this not having a stable place to live, staying with people in Alcoholics Anonymous, getting a job, all those things. And people supported me, but they also told me the truth. They didn't make it easy for me. Nothing was, oh, go ahead, Karthik. Thank you. No issues. That was beautiful. So I wanted to share, translate before I forget. Yeah. సో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే 1988 విషయాలు చెప్తుంది ఆవిడ వచ్చింది. ఆవిడ సోబర్ అయింది 26 ఏళ్ళకే. 26 ఏళ్ళకే ఒక 6 నెలల పాప, ఒక 2 ఏళ్ళు, ఒక 6 ఏళ్ళు, మొత్తం 3 పిల్లలు. ముగ్గురిని వేసుకుని మీటింగ్కి వచ్చేది. అందరూ అనుకునేవారంట, బాబోయ్ ఏంటి అమ్మాయికి తెలియదా అసలు బేబీ సిట్టర్ని పెట్టుకోవాలి, 3 పిల్లల్ని వేసుకుని మీటింగ్ వచ్చేస్తుంది అనుకునేవారు. గత ఎవరో బయట కనొస్తుంది. నాకు తెలీదు అంటున్నారు. నాకు చాలా ఉన్నాయి. అప్పటికే నేను 3వ పాప తండ్రితో ఉంటున్నాను. ఆయన తాగబోతే, నేను తాగబోతే బోళ్ళని మానక ద్రవ్యాలు కూడా చేసేవాళ్ళం. వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉండేది. వైలెన్స్ అంటే ఆయన ద్వారానే కాదు, నేను వైలెంట్ గా ఉండేవాడిని. సో నేనేం చెప్తున్నానండి, నేను అలాంటి అమ్మాయినంటే నేను కడుపుతో ఉన్నప్పుడు కూడా తాగాను. దానికి మీరు ఇక్కడ ఎవరైనా అమ్మాయిలు ఉంటే దానికి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. అదేమి గర్వంతో చెప్పట్లేదు, అలాగే ఈరోజు సిగ్గుతో కూలిపోవట్లేదు. ఎలాంటి పనులు చేసినా ఆ సిగ్గు నుంచి, ఆ షేమ్ నుంచి బయటపడచ్చు మనం. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనకి అని చెప్తుంది. సో నేను వచ్చిన కొత్తల్లో నాకు నా వెనకాల ఎవరో ఒక 100 మంది నన్ను స్పాన్సర్ గా తీసుకొని పడలేదు. ఎందుకంటే నాకు బోల్డ్ ట్రబుల్స్ ఉండేవి. దాని తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పింది, నీకు ఎన్ని కావాల్సి వచ్చేది బెట్సీ, నీకు సోఫా కావాల్సి వచ్చేది, ఉండడానికి ఇల్లు కావాల్సి వచ్చేది, ఉద్యోగం కావాల్సి వచ్చేది, డబ్బులు ఉండేవి కాదు, తిండి కావాల్సి వచ్చేది. సో నీకు ఇన్ని ట్రబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మేము ఎవరో నేను స్పాన్సర్ చేయడానికి కొంచెం సంకోచించేవాళ్ళం. కాదు, ఒకటైతే చేశారండి, ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు నాకు కేవలం. అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద ఇవ్వలేదు, ఫ్యాన్సీగా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు. నన్ను ఎక్కించుకుని, నన్ను నా పిల్లల్ని ఎక్కించుకుని మీటింగ్కి తీసుకురావటం, అప్పుడప్పుడు మాకు తిండి కూడా పెట్టడం, ఇవన్నీ చేసేవారు.
ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇలా అంటున్నాను అనుకోకండి, కాక ఆ రోజుల్లో దయ ఉండేది, మానవత్వం ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మాటలతోటే ఉంటుంది. కైండ్నెస్ అంటే ఆ, సున్నితత్వం, మానవత్వం ఈ మాటల్లోనే ఉంటున్నాయి. డబ్బుల విషయానికి వచ్చేసరికి తగ్గిపోయింది ఈ రోజుల్లో. ఆ రోజుల్లో డబ్బుల విషయంలో కూడా ఉంది. ఇంకా గుర్తుంది, ఒక ఆయన 27 ఏళ్ళు సోబరు, అంతగా ఏం డబ్బులు ఉండవు ఆయన దగ్గర. నా వయసు అప్పుడు 27 ఏళ్ళు. మొత్తం ప్రేయర్ అది అదే చేతులు పట్టుకుని చెప్తాం కదా లాస్ట్ లో, ఒక $5 తీసి ఇలా చేతిలో పెట్టాడు, ఇలా చేతులు పెట్టుకుని, అదిగో వెళ్ళు శుభ్రంగా పెట్రోల్ నింపుకో, ఫుల్ ట్యాంక్ కార్లో, కొంచెం తిండి కూడా తెచ్చుకో అని చెప్పాడు. అంటే ఆ రోజుల్లో ఫుల్ ట్యాంక్ తిండి తెచ్చుకోవచ్చు $5 ఈ రోజుల్లో రాదు. అది కూడా చెప్పారు ఆవిడ. గత ఏంటంటే అలాగా, ఉమ్, డబ్బులకి డబ్బులు, కార్యాచరణ, మాటలకు మాటలు, మూడు విధాలుగాని ఆ రోజుల్లో కైండ్నెస్ చూపించారు. అంటే ఆ, ఒక సహృదయం చూపించారు ఇతరులకు. సో అది ఈ రోజుకి మా గ్రూపుల్లో జరుగుద్ది ఆ సహృదయం. ఎందుకంటే అదే నా 11వ సోపానం. 11వ సోపానం ఏంటి? ఎప్పుడు నేను ప్రేమ తీసుకోవటం కాదు, నేను ప్రేమ పంచాలి అవతల. అదే నా 11వ సోపానం. సో ఈ రోజు ప్రతిరోజు నా 11వ సోపానం అదే గుర్తు చేస్తాను. మాటలు చెప్తాం కాదు, చేతల్లో ఉంది ప్రేమ. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, whew, I think I lose my place then. So I ended up with a front row seat in AA and got a sponsor not because I'm super smart, but because I heard the words and figured I needed to follow the directions. I got a big book. It was actually given to me by one of those people, those kind-hearted people. It's still my book today. Um, I ended up learning the value of sponsorship. I have had some incredible sponsors in Alcoholics Anonymous who've dragged me, I call it dragging me through the knothole backwards. So picture a knothole on a piece of wood, and they're just pulling me through this little knothole, trying to get me to the other side. And that's what the steps have done for me. They've turned me inside out. I was thought I was very cool. I was not cool. Um, I thought I was above the law. I'm not above the law. I thought it was okay to be reckless and dangerous, and I'm no longer either of those things. Um, I try not to be a danger to the lives of other people. I don't drive like an idiot. I stop at stop signs. I wear my seatbelt. These may seem like small things, but when I'm drinking, I'm just not a law-abiding citizen. And so they're big deals for me, and not things that I brag about, just things that I do because it's the right thing. And that's one of the gifts of sponsorship that I've experienced. My sponsor asked me on a regular basis just to try to do the right thing. It was very uncomfortable for me. I'd been living in the land of alcoholism, my book says, where everything is distorted. And that was true for me. I started to create my own rules, my own survival rules, and none of them were conducive to being a member of society. So here we are in AA, and I show up to the meetings, and I show up on time, and I participate. And I don't believe all this God stuff that people are talking about. I thought it was going to be enough. I show up, I read what you guys read. I sort of do mimic like a mina bird, just do what you guys do, and it's going to be okay. And the truth is, that's not how it works.
I had to develop this interior relationship, this inside. They would say that at every meeting. It's an inside job, Betsy. It's an inside job. And I had to develop this interior relationship with a power greater than me. And it wasn't up here. It had to live in here. And it had to direct me. And not easy for a drunk like me. I like to live up here. I like to shoot, the wrong stuff out of my mouth. I know nothing about getting quiet. I know nothing about this life with a power greater than me. I just don't know it. And so little by little, sponsorship, pen to paper. I'm a big fan to this day of pen to paper. I was just at a women's retreat last weekend, took the time to do some principled inventory. In the beginning, the best I could do was list the people I was angry at. That was the best I could do. And today, here's what I have. This is my jokey thing in AA. If you're not mad at somebody in AA, you're not going to enough meetings. But today I'm able to take that inventory and take a look at where I'm really at, honestly. And then I can ask my higher power for help to build with me and do with me so that it would show others the helpfulness of AA, right? Of God's love, God's power, and God's way of life. I use that God word very loosely, very generically. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాగే స్పాన్సర్ని తీసుకున్నా కొన్ని రోజులు. అంటే ఏదో తీసుకోవాలని కాదు, వింటున్నాను ఈ చెయ్యాలి కార్యాచరణ అని వింటున్నాను. సో కార్యాచరణ చేయటం మొదలు పెట్టాలి, దానికి ఎవరొకరు డైరెక్షన్ కావాలి అని స్పాన్సర్ తీసుకుంటే, ఆ రోజు స్పాన్సరే బుక్ కొనిచ్చాడు. ఎందుకంటే దానికి కూడా డబ్బులు లేవు నా దగ్గర. ఇంకా ఉంది నా దగ్గర పుస్తకం. మళ్ళీ చెప్పుకున్నా కదా, ఈ ఉదార భావం చాలా నన్ను ఏలో ఉంచేలా చేసి. సో ముందేం చేసేదాన్ని అంటే, మా స్పాన్సర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు, నెక్స్ట్ ఏం కరెక్ట్ చేయాలో చేసేయి అంతే, నెక్స్ట్ రైట్ థింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో. నెక్స్ట్ రైట్ థింగ్ అంటే, ఇంతకుముందు తాగే రోజుల్లో సరిగ్గా నడిపేదానికి అది కారు, సీట్ బెల్ట్ అది వేసుకునేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే రెడ్ లైట్ దగ్గర ఆగటం, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రవర్తించడం, ఇతర జీవితాలు డేంజర్లో పెట్టడం. ఎందుకంటే నేను చాలా రెక్లెస్ గా, అంటే బాధ్యతారహితంగా ఉండేది. అలా ఉండకుండా నేను చట్టం కంటే ఎక్కువ అనుకునేవాడిని. అలా కాకుండా చట్టాన్ని ఫాలో అవుతూ ఎన్ని చిన్న కింద అనిపించచ్చు. బట్ ఏంటంటే, నేను నా త్రాగుబోతు జీవితంలో నేను పెట్టుకున్న కొన్ని రూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో నేను బతకడానికి, అవన్నీ ఏ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఏలో వేరు, నేను పెట్టుకున్న నా జీవితంలో రూల్స్ వేరు. మరి కార్యాచరణ చేయాలంటే ఏలో రూల్స్ ఫాలో. మెల్లిగా ఒక మైనాలాగా మీరు చెప్పిందల్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. మీరు ఏదంటే అది రిపీట్ చేస్తూ వెళ్ళాను. ఈ గీడు అవసరం లేదనుకున్నా. మీరు చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, నెక్స్ట్ రైట్ థింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోద్ది అనుకున్నా. ఈ దేవుడు, ఈ కథ అంతా అవసరం లేదు. కథే అది అబద్ధం కింద మారింది. మీరు చెప్పింది అంత చేసుకుంటూ వెళ్ళా, ఇది లోపల నుంచి నేను చేయాల్సిన పని. సో భగవంతుడితోటి రిలేషన్షిప్ మ్యాండేటరీ అయింది. అంటే ఒక అనుబంధం, ఒక సంబంధం నేను ఏర్పరచుకోవాలి భగవంతుడు లోపల నుంచి. అది మ్యాండేటరీ అయింది. ఎందుకంటే పని చేయటం ఆపేసింది ఇలా మైనాల చేయటం.
సో మొదట్లో ఇన్వెంటరీ తీయండిరా బాబు అంటే మాక్సిమం ఎవరెవరైతే మీద అయితే నాకు కోపం ఉంది వాళ్ళ మీద వాళ్ళు చేసిన తప్పులు రాయటం వరకే కరెక్ట్ గా వచ్చేది. ఈ మధ్యన వెళ్ళాను టైం తీసుకుని, మా ఉమెన్స్ రిట్రీట్ అని ఉంటది, అంటే మొత్తం అమ్మాయిలందరం వెళ్ళి వర్క్ షాప్ లో చేసుకుంటాం కూర్చుని. ఉమెన్స్ రిట్రీట్ కి వెళ్ళాం. అయితే ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెంటరీ తీసాం కూర్చుని. ఈ రోజుకి పెద్ద ఫ్యాన్ నేను. దేనికి? పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టడానికి. పేపర్ టు పెన్. గాడ్ గాడ్ గాడ్. ఏదో సార్ లూజ్ గా చెప్పొచ్చు నేను గాడ్ అని. అయితే గాడే అంత. సో ఈరోజు అలా చేయగలుగుతుంది. లోపల నుంచి మారడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది బయట మారే ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So essentially, what I'm doing is trying to take you through the steps as I experienced them in the beginning. And that writing step continues to have an incredible amount of value in my life. I want to talk a little bit about amends, about making amends to my family. I was not super willing in the beginning. I had a lot of resentment at my family. Um, and what I can tell you is that I had sponsors that held my feet to the fire and asked me to clean up the wreckage of my drinking. And so making those amends to my family came top of the list. Of course, I had other amends to make, but those were some of the most important. I even had amends to make to my high school teachers because I never told them the truth. I skipped class. I did all the same things with everyone, which is I took advantage of their love. I took advantage of their kindness. It was just the nature of me as a drinking alcoholic to take advantage of people. And sometimes as a joke, I say I 20 bucked my parents to death. Mom, do you have 20 bucks? So that I could go drink. I would leave the kids with my parents and disappear for days on end. So taking advantage of people was a part of my alcoholic illness. And to clean up that mess, it was a beautiful experience. Difficult, but beautiful. And what I can tell you is at the end of my parents' life, I was able to care for them um, and be there with them as they left planet Earth. Extremely important part of my story and my spiritual journey. But back to the beginning. In the beginning, I was not crazy about cleaning up the mess. I wasn't crazy about getting a job. I was always going to settle for less. And the older, sober members of my group talked to me honestly about going back to school, getting an education so that I could support my children. That is part of my story as well. I have a bunch of alphabet soup after my name. No one cares at all. But what it did was it allowed me to be the parent that my children needed me to be. And today, my children are now 42, 38, and 36 years old. And they bear witness to what Alcoholics Anonymous can do. Their little lives were hopeless had I continued drinking, and their lives as adults are very full and fulfilled because of Alcoholics Anonymous and what you guys changed in me. And when I say you guys, this is hard because I'm talking to all the black screens, right? Because what my sponsor used to say to me is, "Oh, Betsy, you need a book with pictures? Well, look around the room." Because these are the pictures of Alcoholics Anonymous. Every last person in this room is carrying a message for you, Betsy. And, I saw people be successful. I saw people pay their bills. I saw people raise their families. I needed to see that because, I'm an alcoholic. I will just pull the plug
blow up my life again and, be hopeless. So Alcoholics Anonymous, it's people, they showed me by their example how to live, how to clean up the wreckage of my past, how to go to school, how to go to work, how to show up on time. All those things were of extreme importance to me. You know, I had to recreate my life, as the big book says, right? If they are to recreate their lives. I really was scared of the God idea. My brother was religious, my sister was religious. I wasn't having any part of their religion. And what I found in Alcoholics Anonymous was this loving God as he expressed himself in our group conscience. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఈ మొదట్లో ఎలా ఉండేదాన్ని, నా 12 సోపానాల అనుభవం చెప్తున్నాను మీకు. ముఖ్యంగా స్టార్టింగ్ లో అదే నెక్స్ట్ ఎమెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అదే 9వ సోపానం. స్టార్టింగ్ లో చేసేద్దాం, వీళ్ళందరికీ తప్పులు సరిదిద్దేద్దాం, తప్పైందని చెప్పేద్దాం, ఏం ఉండేది కాదు మాకు. అయితే నాకు ఎలాంటి స్పాన్సర్లు ఉన్నారంటే, నాకు కాలేజ్ తీసుకెళ్ళి నిప్పు మీద పెట్టేవారు, వేయాల్సిందే అని. అందుకనే చేశాను. అన్ని నా టీచర్లకి, నా ఫ్యామిలీకి, అందరికీ ఒకటే ధోరణ, వాడుకుంటాను. మీ ప్రేమని, మీ నమ్మకాన్ని వాడేసుకుంటాను. నాకు ఇప్పటికీ ఉంది. ఎందుకంటే మా అమ్మగారిని ఎప్పుడు $20 అడిగాను, 20 అడిగాను, లేకపోతే అడిగి అడిగి సచ్చేదాకా అడిగాను. 20 20 ఉన్నాయంటాం, అది తీసుకుంటాం, పిల్లల్ని ఆవిడ దగ్గర వదిలేయటం, వెళ్ళిపోవటం, నేను తాగేయటం, ఇదే చేస్తాను. ఇవన్నీ సరిదిద్దుకుంటున్నప్పుడు మా హై స్కూల్ టీచర్ నుంచి మా పేరెంట్స్ దగ్గర, వాళ్ళకు కూడా పోయే ముందు సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో లేరు, గొప్ప సేవ చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు. అంతా ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. నన్ను నేను సరి చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను లేను సరిగ్గా. ఎప్పుడు కూడా కొత్తల్లో ఇంకోటి ఏంటంటే, తక్కువకి సెటిల్ అయ్యాను. ఇచ్చాడులే, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది కదా. నా ఓల్డ్ టైమర్స్ ఉండేవారు కొంతమంది, వాళ్ళు చెప్పేవారు అనమాట, వెళ్ళు ముందు కాలేజ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చదువుకో, పిల్లల్ని అది పోషించాలి కదా మరి. 36 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నాకు ఆ, పేరు పక్కన చాలా డిగ్రీలు, వాటి యొక్క పదాలు వచ్చినాయి. అయితే ఈ రోజు ఎవరు పట్టించుకోరనుకుంది, అది వేరే విషయం. నేను డిగ్రీలు ఉన్నాయి. దానివల్ల మా పిల్లలకు ఉపయోగపడింది. పిల్లలకి ఏం ఉపయోగపడిందంటే, వాళ్ళకి నేను అలాగే తాగుతూ వెళ్తే చాలా ఘోరమైన జీవితం ఉంది. నేను తాగుడు నుంచి అదే బయటకు వచ్చి నా జీవితాన్ని ఎన్ని విధాలుగా, ఎన్ని టైంకి చేయటం, టైంకి ఉండటం, ఎన్ని విధాలుగా నేను సక్రమంగా చేసుకోవటంతో వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆనందం చూడగలుగుతాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So that wasn't me trying to shame anyone for turning on their camera. I just want to let you know that it feels really, I'm able to make a connection with my higher power when I see people in AA. I don't even know if that makes sense. I'm not sure that I care, but the room's full to the brim with people who were trying to do what I was trying to do, right? To not drink, to learn how to live, to learn how to make this real connection with God, as I didn't understand him, and clean up the wreckage of my past and give freely of what I found. And I remember people telling me, poking me, like, you need to help others. And I'm like, I got nothing. I got nothing. I don't even know what to do to help someone else.
And they said, start by saying your name, walk up to them after the meeting, shake their hand, say, my name is Betsy, I'm an alcoholic. I'm like, okay, I can do that. I didn't know that I had any great mystery when no great solution for anyone. I still don't have a great solution. But man, that friendliness and that welcome and that warmth, that spoke to me, continues to speak to me. When I go to a meeting outside of my normal little realm here in Tucson, Arizona, when I go to a meeting anywhere, I'm always impressed when someone says, are you new here? Or are you a visitor? I can nod my head and they say, welcome. It's a big deal. And so, this getting through the steps and becoming adept at getting other people through the steps, it's a very important part of my recovery. I can get anybody through the steps in an afternoon. If you don't believe me, read I think it's page 263 in a third edition. Oh, 263 in a fourth edition, right? It talks about Dr. Bob getting people through the steps in an afternoon. Thank goodness. Because there are times where around here we think this takes years. It doesn't take years. It can take an afternoon to get someone toward the freedom that they're looking for when they get to Alcoholics Anonymous. Now, I'm not telling you the brand new person should be taken through the steps in an afternoon. Probably not. But if somebody is messing around here and kind of just killing some time, maybe not drinking, maybe, whatever they're doing, if you can be effective with that book, getting them through the steps, let's do it. Let's not make this a lifelong procedure. It is a lifelong practice, but getting someone else through them can be done very easily in an afternoon. So I just think that carrying AA's message is what we're born to do. And that may sound a little bit crazy, but I had tried every method to try to control and enjoy my drinking. I had tried every method to try and find some sort of solution. This is where I found my solution. And the 12th step does not say, now that we're sober and we have a boat, we just go boating. That's not what it says, right? Having had a spiritual awakening, thank God my spirit is awake. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we try to carry this message to alcoholics and practice these principles in all our affairs. Not just like when I'm at AA, like all the time. Crazy. At the grocery store, in traffic, right? Try to practice these principles in all our affairs. With my defiant teenage children, now they're adults. They're going to have teenagers of their very own. I have 13 grandchildren. It is a wild joy in my life, a wild joy. And when that little 5-year-old is a pistol to her father because he was a pistol to me, I'm like, see, some of those AA people were right. That the gifts that I've been given will be bestowed upon others. Anyway, I am a grateful member of Alcoholics Anonymous. I feel like I've talked for way too long, Karthik. So you let me know and translate, please. Yeah, sure. సో ఏం అనుకోకండి ఇంత కెమెరాల గురించి అన్నాను అంటే నేను దేవుణ్ణి చూసేది మనుషుల్లోనూ మన ఆల్కహాలిక్స్ మెంబర్స్ లో. మా చెల్లి గారికి అందరికి రిలీజియన్ ఉంది, అదే వేరే మతం ఉంది. అది దానికి ఎప్పుడు భయపడేవాడిని, నేను వెళ్ళడానికి భయపడేదాన్ని ఆ మతంలోకి వెళ్ళడానికి. ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అంతా ఒకటే, బేసిక్ గా ప్రేమించే దేవుడు, ద్వేషించే దేవుడు కాదు. సో స్టార్టింగ్ లో అందరూ నువ్వు పాస్ ఆన్ చేయాలి, నువ్వు పాస్ ఆన్ చేయాలి అన్నారు. ఏం పాస్ ఆన్ చేస్తాను బాబు, నా దగ్గర ఏం లేదు అనుకున్నాను. ఏం లేదు, వెళ్ళి ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వు, నీ పేరు చెప్పు, నువ్వు త్రాగుబోతని చెప్పు, అక్కడి నుంచి ఏమవుతుందో చూద్దాం అన్నాను.
అదైతే చేయగలిగేదాన్ని. బయటికి వెళ్ళి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నా పేరు బెట్సీ, నేను ఒక రాగబోతు అని మొదలు పెట్టేదాన్ని. ఈరోజు చాలా మందిని ఒక ఆఫ్టర్నూన్ అంటే ఒక 4-5 గంటల్లో స్టెప్ వర్క్ ద్వారా తీసుకెళ్ళగలుగుతాను. నన్ను నమ్మక్కర్లేదు మీరు. పేజ్ నెంబర్ 263 అనుకుంటాను 4వ ఎడిషన్లో. డాక్టర్ బాబు అలాగే తీసుకెళ్లేవారు, ఒక ఆఫ్టర్నూన్ లో తీసుకెళ్లేవారు. దీన్ని మనం ఒక పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ లో తయారు చేస్తున్నాం. మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. ప్రాక్టీస్ మటుకు జీవితాంతం చేయాలి. ఇది జీవితాంతం చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్. అయితే నేర్చుకోవడానికి జీవితాంతం పట్టక్కర్లే ఎలా చేయాలి అని. నేర్చుకోవటం ఓ పూటలో నేర్చుకోవచ్చు. నా నమ్మక్కర్లేదు. మీరు బిగ్ బుక్ లో డాక్టర్ బాబు అలా తీసుకెళ్లేవారనే రాసింది. నేను తీసుకెళ్ళగలుగుతాను. అంటే ఈ రోజే వచ్చిన మనిషిని అలా తీసుకెళ్ళిపోమని నేను చెప్పట్లేదు. అయితే డెఫినెట్ గా ఏంటంటే చాలా రోజుల నుంచి ఏలో ఉంది, అటు ఇటు తిరుగుతూ పెద్దగా ఏం చేయను వాళ్ళు. వాళ్ళని ఒక పూటలో తీసుకెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళకి దాదాపు అంతా తెలుసు, అది ఎలా చేయాలో ఒక స్ట్రక్చర్ లో పెట్టచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఈ సూత్రాలు నేను ఎన్ని విషయాల్లోనే పాటించాలి, ఏలోనే కాదు, నా పిల్లల దగ్గర, నా వర్క్ లో, అన్ని చోట్ల చూపించాలి నేను ప్రేమ. ఈ రోజు నాకు సుమారుగా 17 మంది 16 మంది ఉన్నారన్నారు మనవలు. వాటికి వాళ్ళందరితో కూడా నేను ప్రేమ పాటించాలి. వాళ్ళు కూడా ఒక బుల్లెట్ లాంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఏమైతే ఇస్తానో అవన్నీ నాకు 10 గంటలు మంచి జరుగుతూ వస్తుంది ఏలో అని ఇంతకుముందు పెద్దలు ఎవరైతే చెప్పారో అవన్నీ నిజం. ఈరోజు నా జీవితం చాలా నిండుగా ఉంది, సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ బెట్సీ. Should we start the question and answers or you want to take first? Okay. Let me pause the recording. Yes, please.